How to say, may I speak to? Czy mogę rozmawiać z? Czy mogę rozmawiać z? So, let's break this down. Czy mogę, an E with an accent under it, makes the E an L. Mogę rozmawiać. A C with an accent on top turns the C into a ch. Rozmawiać. Rozmawiać z. Czy mogę rozmawiać z? Go ahead. Give it a shot. Very good. Very good. To say, is blank home? You say, czy jest blank w domu? Czy jest w domu? So, let's break this down. Czy jest w. The W in the Polish language sounds like a V. So w domu. Czy jest blank w domu? Go ahead. Now you try. Very good. Those are a few ways to say, may I speak to?